kurunga na gutarana ni gwikagira mundu ugi no mwana mweri aconorithagia mumuciari. Umuthi ni muthenya wa smoking day, muthenya uria andu makoragwo magitarwo na makirwo mogwati maria mokaga na kugucia thigara. Na angikorwo aciarirwo umuthi, mundu ungi waciarirwo muthenya wa umuthi ni Osama bin Laden. Aciarirwo mwaka-ini wa 1957 no agigikwo mwaka-ini wa 2011 na njira ya gukiuragwo. Ndakunyita ugeni muno makiria thiini wa mohoro gitau, ni njitagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciiko etagwo mwihaki wa Kimathi. Na tukiambiriria mohoro maitu umuthi, ataramu origitani ni matanyitwo gukorwo makiheana ndumiriri nginyaniru igie ugima wa mwiri wa mutongoria wa ODM wa kiama kia ODM Raila Odinga, uria ihinda-ini riri ari thibitari-ini wa Nairobi kuria arathie na mbere na kurorwo ni arigitani thutha wake kuga ni akoretwo na ruo mwiri-ini wake kuma ira. Raila akoretwo agithiururuka ituri-ini citiganite cia bururi akihurira ndebe riboti ya BBI mbere ya kura ya mawoni iria irigirirwo gutafanio uguo arigitani ni mendekithiti ambe agie na ihinda ria kuhuruka niguo arorwo. Raila akoretwo agithie kurorwo ugima wake wa mwiri oro mwaka mweri-ini wa gatatu, na oguo kurorwo gwake thibitari-ini gukite ihinda-ini rinini mbere ya riria arabangirwo gukorwo agithurimwo toria ari mutugo. Tugakihoera mutongoria wa ODM uhoni wa naihenya. Kamite ya bunge igie ugima wa muingi ihinda-ini riri iri na giikaro gia kwaririria mihango yo heani wa njanjo ya AstraZeneca. Kamite no itongoragio ni murugamiriri wa atumia thiini wa kaunti ya Murang'a Sabina Wanjiru wa Chege. Reke riu tuthikiririe imwe ya miario mwena uyu. How much? The first, the initial, it was the 800. And then you increased it to? They increased to 135 million, and then they increased again to 199. And all of this was before COVID? Yeah, all this was before COVID. It was 2019, 2018, 2019, 2020. Okay, any questions, colleagues? Let's go on to the next question. The contract was lapsing by 28th October 2020 unless otherwise extended. The framework contract was never extended and it lapsed on 28th October 2020. As a director of Gladlab Supplies Limited, I learned that KEMSA was seeking for supplies of COVID-19 related items through my walk-in clients. Gladlab Supplies sells various items. Sorry. Yes, go ahead. Okay. Gladlab Supplies Limited sells various items related to the medical field, including gloves and masks, to various individuals and institutions. And after COVID-19 pandemic started, I noticed that certain goods were moving rather fast. And I inquired from some walk-in clients what had caused the surge of interest, since they were asking these products in huge amounts, in huge quantities. And I was informed that numerous individuals were buying masks and other medical supplies. I also got to learn that KEMSA was seeking suppliers for masks and other COVID-19 related items, and I decided to visit KEMSA offices to make inquiries, since there was already in place a framework contract between Gladlab and KEMSA. So, Honorable Chair and Honorable Members, on 8th of April 2020, I wrote to KEMSA CEO indicating interest in supplying of surgical face mask, ear loops, at the price of 95 per piece. Following discussion with senior officials, it was felt that 95 shillings per piece might be a little higher, and they requested if it was possible for us to supply at cheaper price. I called my suppliers from India, whom did not do this business before, honorable members. With them, nitugukorwo tukirumanirira na ndereti ino na tukurehere ndeto nginyaniru mathaini ma hwaini.
Aikari a mwena wa Kamulu ni matetete makiuga ni gukoretwo na thina wa mai ma giko cia cioro maria makoretwo makionererio miciini yao undu uria umagite hatikaine na ya kunyitwo kana hatikaine ya kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na mai ma giko. Aikari acio maugite giko giki gikoretwo gikiuma ceceni-ini ya borithi ya Kamulu na ni makoretwo magikia mateta no gutire ikinya ritacukitio ni honge iria cibatie. Riu magikaira ruhonge rwa tungata wa Nairobi kumarehera kana kumehereria giko kiu na niguo maikare na thayo miciini yao. Ni wega muno tondu ni twariganirie na andu aya ni undu wa security ni tukuona ni wega no riu andu aya matikoragwo na kundu gwa gute mai mao maria mahuthagira cioro mai mao mokaga nja na riu njeo mai macio makoretwo magikirana gwakwa tondu gwakwa guikarite kuri a bit lower mai ni mecaragiria njira mokite kinya ria kuraurite mai macio maraingiria kitchen na ni mai ma kioro na mai macio ni makoretwo mari na thina tondu mai macio gutiri hindi matakoragwo mari mutaro ona wega ni ndejete mutaro no ri mutaro ucio ni urahotwo ni mai macio no ngeuria atiri mutaro niguo siwa niguo ritweka sewage riu kwoguo no njurie ona NMS wira uria mararuta ni maruta wira mwega ni marore pande ici tondu ni kwa andu maraseto macharie connection ya woko siwa ya Kamulu na ya Rwai niguo tukore turi handu hega. Tugikara uhoro-ini ukuhaniririe nocio ni ati kambuni ya utambia wa mai tauni-ini ya Naikuru na Ruwasco ni irutite mukana kuri muingi iguru rigi utambia wa miberethi ya mai mugaru na watho. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ino Ruben Koril augite kuongerereka kwa andu aria maretambiria mai ni gucungiririe unyihu wa mai na oho hathara nene kuri kambuni ino. Kambuni ya utambia wa mai tauni-ini ya Naikuru ikoretwo igithie hathara ya makiri ma mbeca kumana na utambia wa mai na njira cia magendo. Unyihu wa mai icigo-ini imwe cia Naikuru niguo ucungiririe uthuthuria kwambikwo. Murugamiriri munene wa kambuni ino Ruben Korir akiuga ni mararutithania wira na honge ngurani gutigirira aria meikiriire miberethi ya mai mugaru na watho ni matacukirio ikinya. The regulator already has released water regulations around vending, which is touching on the water tankers. So there are regulations which the regulator is saying they are rolling out the implementation of the regulations as far as water vending is concerned. This is kama rajia, kama residents wa Nakuru tumesema hiyo matanki zote za maji sio malori zimeandikwa clean water, sio regulated na sheria iweke na tujue the source of that water inatoka wapi, ndio isiwe kama calamity. Sababu wanapeleka kwa mashule, kwa hospitali, sasa kuna shortage of water. Ona kuhanuro uguo Korir akiuria thirikari kumongerera kigina niguo mahote gukinyiria aikari motungata na njira nginyaniru. Kenyan water sector requires investments of more than 100 billion every year, so there is need for a lot of budgeting increments towards water sector. Hideni riu murugamiriri munene wa ruhonge rwa utambia wa mai Robert Gakufia augite kambuni ya utambia wa mai ya Ruwasco ithiete hathara ya makiria ya gicunji kia 50 hari igana mugaru na gikiro kia 20 hari igana arikio githimi kuringana na ruhonge rwa utambia wa mai. Kuringana na CEC wa maria maturigicĩirie kaunti-inĩ ya Naikuru Kiogora Mureithi, thirikari ya kaunti ni iranĩire kugacĩrithia utungata wa ugai wa mai. Kwa hivyo sheria ambaye inakuja ambaye itawekwa sahihi kesho na mheshimiwa gavana ni kuhakikisha kwamba maji inatumika na miradi yote inayofanywa inatumika maji ikipatikana kwa njia inayofaa.
Thirikari ona kuhana ũguo nĩ yorotetwo nĩ kwaga gwĩkĩrĩra ũrori wa mĩtaratara ngũrani ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩguna mũingĩ. So we are doing massive investments. But unfortunately, kamati nyingi ambazo ziko pale mashinani wakipewa nafasi ya kurani muradi inakuwa sasa ni private property. That is a major challenge we have. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Na tugicokereria na guku hakuhi ni ati njohi muthemba wa cang'aya muigana wa ciringi mirioni 1.5 ni raitirwo ni maabithaa a borithi mwena wa Ruai kuria andu atatu maraikirio ngono hindi ya birigiceni iyo. Kuringana na munini wa County Commissioner wa Nairobi James Chacha augite urugi na wendia wa njohi cinjikirire mukana no nginyagia uhukio kaimana guku bururi-ini na atatu aya magakinyio igoti-ini ria Makadara. Gĩcagi-inĩ kĩa Mwengenye mwena wa Ruai kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo cang'aa ya rita 60,000 ĩrahithũkĩirwo na kangara ka rita 4,000 nĩ maabithaa borithi kuma mwena wa Ruai. Kuringana na munini wa County Commissioner wa Nairobi James Chacha, arugi atatu a cang'aa marahobanirio marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya urugi, akiuga cang'aa ĩno nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ amu ona kũrĩa ĩrarugĩrwo gũtirĩ na gĩkĩro kĩa ũtheru kĩrĩa kĩagĩrĩire. Mimi nimeshangaa kwa sababu nimeona kama kuna bra sa kina mama, maana yake sijajua ni nini, lakini ni uchafu. Hata wale watu ambao wanatumia pombe kama hiyo ambayo imetokana na vitu kama hizo ni kitu wanakula uchafu sana. Kuna nywele na hata vitu zingine hata ambao huwezi taja. OCPD wa Jiro Paul wa Bugu ni ugite ni marikoragwo magitabania mũngũrũrio wa mahinda kwa mahinda gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩguo gũtigĩrĩra ni mahukia kaimana urugi wa njohi ĩno njĩkĩrĩre mũkana. Maga ndio kwa hotspot ya borithi na wanyitwo ukorumira cia ngiugu manyitwo na matwarwo igoti-inĩ. Nĩngũhoya andũ itũra arĩa makuhĩrĩirie rũĩ na arĩa mangĩkorwo makiona mĩtugo ta ĩno ĩgĩthiĩ na mbere mamenye wĩra witũ nĩ wa kwehutia mĩtugo ta ĩno na nĩ mabataire kũripoti maũndũ macio mothe kũrĩ borithi nĩgetha tũmake sure ũhoro wa kũruga cang'aa wathira thĩinĩ wa Kayole. Mbeũ njĩthĩ nĩ moretio kwaga kwĩingĩrania na biacara citarĩ na umithio ta urugi wa cang'aa, atatu aya magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ rĩa Makadara. Arĩa manyuaga no ko matimenyaga ũrĩa nyamũ ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo, no nĩ makwenda mamenye atĩ ti kĩndũ kĩega, wona gĩkananĩtio nĩ thirikari ti kĩndũ kĩega, na thirikari ndĩngĩenda gwĩka atĩ andũ ake marware. Koguo mũndũ amenyerere atĩ ũranyua cang'aa ni mwĩrĩ waku ũrathũkia. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Boro. Pole usiwachilie. Ngĩgũcokia riboti-inĩ tuma nayo ya njanjo nĩ atĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgima wa mũingĩ ihinda-inĩ rĩrĩ rĩ gĩikaro-inĩ gĩa kwarĩrĩria mĩhang'o ya ũheani wa njanjo ya AstraZeneca. Kamĩtĩ ĩno ĩtongoragio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a Sabina Wanjirũ wa Chege. Reke rĩu tũthikĩrĩrie ĩmwe ya mĩario mwena ũyũ. With HIV aid, we never implemented it. This we should implement so that we know that every year we will be taking up vaccines away from the donors in terms of purchase. Thank you. I didn't hear you didn't respond to the 10 billion in the budget, and maybe after that, then I'll give Madam our able chair just to make a comment. As we wind up. Thank you. Thank you, Chair. So indeed, yes, that has not been reflected yet. And this is because we're still engaging the World Bank to be able to source that line of credit. So once it's availed, once Treasury finalizes the discussion with the World Bank, we'll then be able to follow due course. So, Madam Chair, you can... If you don't have anything, but you can introduce yourself. Thank you. But I know you've been following what we've been discussing here online, and maybe you can. You have something to say. Thank you very much, and my apologies. I was pursuing your budget for the ministry, the budget committee. That's why I missed to come. We have
It's a mix-up with the supplementary, and I'm also going back again there. Chair, I missed the presentation, but I think my concern is a concern of Kenyans and why we call them here. One, I think the issue of vaccine, we are aware the vaccine is here. I'm very sure they have covered who is going to get the vaccine. There was an issue that came up, and this was on social media, on the cost of vaccine. And Chair, even if we will say we are going to get donor funding, is it a grant or is it a loan for a vaccine, and at how much? Because that's very critical. Because sometimes you say, yes, World Bank is giving us the money for vaccine, but is it a grant or a loan? So that we know at what cost. And I think that issue came up, that Kenyan is buying vaccine at this amount and the other countries are buying vaccines at this amount. So it's very important for you to come out with clarity, whether we are getting it as a grant or a loan, and if yes, even if it's a loan and we are buying, to pay later, at what cost? And this is also in comparison with what other countries bought the vaccine or accessed the vaccine at. The other issue is about the safety of a vaccine. I think that's something that has come up, and you might have answered it. But we would ask, are Kenyans safe? The final one, I am very sure what the government is bringing, of course, we have the priority group, which is the frontline workers, of course, the security, the teachers. But there are many Kenyans who would want to have the vaccine. Marigitari ni makihetwo njanjo eno, amwe ao ndiukana we hihi kanyu kihariirie guthecwo cindano ya AstraZeneca. Kungi Minister wa Ugitiri wa Thiini Fred Matiang'i ni ahingurire kigomano gia kwaririria uhoro wigie wikinae guku bururi-ini na uria thirikari ingihitana na wikinae uyu. Kigomano giki kiria kirathie na mbere thukuru-ini wa Kenya School of Government kirehete hamwe anyitite mihonge-ini cia ugitiri. Reke tuigue maria minister aririirie kigomano-ini kiu. Thank you for the convening you have done, because the brain trust I see in the room with the institutions that are represented is evidence that we are having a real conversation, an evidence-driven conversation on crime in our country. And it's true, as your motto says, we are fighting crime through research, because if we don't know what we are dealing with, we will not even design sensible ways of approaching to it. So I know the work that has been done by several colleagues from the academy who are here, and therefore I am not surprised Professor Charo and the others from the University of Nairobi who have been working with us in this endeavor. And while on that, I want to thank you, Vice Chancellor, University of Nairobi, and thank all of our colleagues from the academy for continued collaboration with us. Societies that grow and do better are those that build frameworks for collaboration. The executive branch of government in and of itself cannot do much without support from those who are in the knowledge industry, as it were. Knowledge and research sites in institutions such as this one here, the Kenya School of Government, the University of Nairobi, and other universities that are involved, several non-state actors, research institutions that are here, some of them funded by international development organizations, are critical role players and partners in the work that we do. And on my own behalf and on behalf of the ministry, because the Crime Research Center is now part of our Ministry of Interior, I want to take responsibility and thank you very sincerely for your continued collaboration with us, and assure you, board and members, that we will continue to support you as you do this. This is the way to go, and this is the way we are going to strengthen our society. And I would encourage more of this. The Inspector General of Police has stepped up training of the police. For the first time in the history of our country, we begin this year to train a new cadre of graduate police officers in the form of cadets. And we want to take them to a higher level because we want them to make use of the research that is happening here in designing ways and means of approaching policing work in the country. The Office of the Director of Public Prosecution has actually developed a fully-fledged training institute for prosecutors. And later this week, we are going to preside over the very first graduation ceremony out of that, which means that
that coupled with the transition that the KDF has done in creating the National Defense University, we are slowly but surely building a knowledge-driven culture of supporting and buttressing the work we do in the security sector, as it were. That is the way, because crime is becoming dynamic. We ourselves must remain at the head, at the cutting edge of what happens by depending more and more on research, on information that's collected, on real data, and things that happen to be able to secure our society as we go forward. So I want to assure you wholeheartedly and from the bottom of my heart, colleagues who are here from academic institutions and research agencies, that you will find in us very worthwhile partners and committed people who will do our part very sincerely in fostering our relations, in working together with you, and in ensuring that as we keep going along, Professor Charo and the colleagues from the University of Nairobi. Ucio ni Minister wa Ugitiri wa Thiini akiarĩrĩria ũrĩa thirikari na maabitha borithi magũgĩkorwo magĩteithĩrĩria harĩ kũhukia wĩkinaĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera, arĩithi a mahiũ kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ makoretwo magĩthĩnĩka nĩ wagi wa nyeki ya kũrĩithĩria ng'ombe ciao, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mahiũ mao gũkua. Na nĩguo kũhĩtana na thĩna ũyũ, arĩithi aya nĩ morĩtio gũtegaga maĩ hĩndĩ ya mbura na kũgetha nyeki, ũndũ ũrĩa ũrĩmateithagĩrĩria harĩ kũhe mahiũ mao hĩndĩ ya riũa. Kaunti ya Kajiado nĩ ĩmwe ya kaunti iria igũmagĩrwo nĩ ng'aragu nene hĩndĩ ya riũa, ũndũ ũrĩa ũtũmaga nginyagia mahiũ mao gũkua nĩ wagi wa nyeki ya kũrĩithia. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria arĩithia ya gũthiĩ hathara nene, amu makoragwo mehokete mahiũ mao kũgacĩrithia mũtũrĩre wao na njĩra nene, ũrĩithia ũrĩa makoragwo mehokete tarĩ wĩra wao. Ihinda-inĩ rĩrĩ thĩna ũyũ nĩ wambĩrĩirie kwĩhĩrĩra icigo-inĩ imwe cia kaunti ĩno ta mwena wa Magadi nĩ ũndũ wa riũa inene rĩrĩa rĩrĩ kuo. Na harĩ kũhũrana na thĩna ũyũ, arĩithi aya nĩ morĩtio kũhĩmbĩria ũgethi wa maĩ hĩndĩ ya mbura, ũndũ ũmwe na nyeki ĩrĩa ĩrĩmateithagia kũhe mahiũ mao hĩndĩ ya riũa na gũthaitĩra mahiũ mao kumana na gũkua. Huu mimi changamoto ni kuambia kwamba waamuke, kama inawezekana mtu ahifadhi hii nyasi, iko kila mahali. Ng'ombe zinakanyanga, sisi tunakanyanga. Ingekuwa inahifadhiwa, tuwe na magala ya kuweka nyasi. Wakati wa mvua tunazikata, tunaziweka vizuri. Wakati wa kiangazi tunazitoa, tunalisha wanyama. Hiyo itatusaidia zaidi kushinda kila wakati tunaenda kununua nyasi tena kwa bei ya juu sana. Ũtari ũyũ ũrutĩtwo nĩ Senator Judith Pareno akiuga mũtugo wa andũ kwĩrorera maĩ makĩũra hĩndĩ ya mbura, ũndũ ũmwe na nyeki, na hĩndĩ ya riũa andũ makambĩrĩria kũrĩra. Wakati huu Mungu ametubariki na mvua nyingi, tumepata nyasi, tumepata maji, lakini ikifika wakati wa kiangazi tunaanza kulia tena kwamba hatuna nyasi. Pareno nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa waki wa demu kaunti-inĩ ĩno, akiuga ĩno noyo njĩra ĩrĩa arĩithia mahiũ mangĩteithĩka nayo, na nĩ kũrabatarania tabarĩra ingĩ nyingĩ ta ici mwena ũyũ. County government pia niliona ikisaidia kutengeneza masilanga, isaidie zaidi. National government wasaidie ile inawezekana, watu wetu watakuwa wakati wa kiangazi hawataumia sana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara. Riboti ĩyo kuma Kajiado nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ mĩaraho ya ũmũthĩ. Ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra cia Kameme TV na gũtigia na ciugo cia Robert Mugabe. Ũngĩkorwo wĩna nguo ĩthondeketwo na mĩrĩo, ndũkagĩe na mũrata ta mbũri. Ũguo nĩguo Robert Mugabe augaga. Njĩtagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Mwĩhaki wa Kĩmathi. Tindia wega no ririkane wĩ wa bata. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.